Chegamos na D23, pessoal. A gente já tá entrando, depois eu saio e mostro o lado de fora pra vocês. Meu Deus, é muito grande, eu tô muito empolgada. Aqui, ó. A gente já vai entrar. Fala com vocês lá dentro que a gente tem que fazer revista e um monte de coisa. A gente acabou de passar pela primeira entrada e a gente tá aqui nessa fila do hall de recepção aqui da D23. Ó, ali na frente a gente tem que passar por aquele mesmo procedimento de segurança que tem nos parques. Olha quanta coisa aqui. Os painéis estão super lindos, a gente já tá vendo gente de cosplay. E aí vamos começar a desbravar isso aqui, povo. E aí, pessoal, a gente já tá no subsolo aqui da convenção, porque a gente tá na fila gigantesca pro primeiro painel, que é o painel do Disney Legends. É um painel lindo, onde eles homenageiam pessoas importantes pra Disney Company. E esse ano vai ter... Tem Mark Hamill. Carrie Fisher. Esse é o ano do Star Wars. Tem a Oprah, vai todo mundo sair aqui com um carro. Exatamente. E esse painel, geralmente as pessoas vão lá receber esses prêmios, então você tem a chance de ouvir eles falarem, ver eles pessoalmente, então isso deve ser muito legal. A gente já sentou aqui na fila, a gente correu pra cá na hora que abriu a convenção mesmo, e a gente pegou uma pulseirinha que eu espero que garanta o nosso lugar. Dá uma olhada como é que está a fila aqui. Ela estica até lá embaixo. Do lado de lá do outro lado aqui do salão, é quem é membro Gold do fã-clube da Disney, que é o D23. E aqui é o General Admission. A gente tá bem empolgado, mas a gente acabou não comprando mesmo a Gold Membership porque eram $70 e a gente veio fazer na raça roots mesmo. Depois, se der tudo errado e a gente não conseguir entrar, aí eu aviso pra vocês que tem que comprar. Mas a gente tá tentando fazer assim na cara e na coragem mesmo. E pro painel que eu quero mais ver, que eu tinha me planejado, que é o de amanhã, que é o de parques e resorts da Disney, eu vou chegar muito cedo, antes da convenção abrir, pra pegar aquela fila que começa a fazer de noite. Mas eu não vou chegar de noite, eu vou chegar entre o final da noite e o início da manhã, pra ver se eu consigo garantir um lugar. E aí eu vou update em vocês aí. A gente viu, porque a gente não ia fazer painel nenhum hoje, porque as filas costumam ser muito grandes. E a gente tinha decidido fazer só esse de parques e resorts. Mas aí quando a gente chegou, tinha uma placa apontando pra fila daqui. Aí a gente falou, pô, vamos só dar uma olhada? E aí quando a gente chegou aqui embaixo, a gente achou que pelo tamanho talvez dê pra entrar. Porque cabem 7.000 pessoas dentro do hall D23, que é onde acontecem as exposições principais. Não parece que tem 7.000 pessoas aqui, então a gente resolveu arriscar. A gente vai esperar umas 2 horinhas aqui na fila pra poder tentar ver esse painel do Disney Legends. E sempre tem uma Legend surpresa. Em 2015 foi o Johnny Depp e ele entrou vestido de Jack Sparrow e a galera foi a loucura. Então eu tô curiosa pra ver quem vai ser o homenageado surpresa desse ano. Vai ser muito legal. Então a gente vai continuar esperando aqui e quando tiver algum update legal, acontecer alguma coisa, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Até já! Galera, dá uma olhada, aqui é o Hall D23, é a sala maior da convenção, cabem 7.000 pessoas e a gente entrou pro painel do Disney Legends, vai começar já, em menos de 10 minutos. Tá empolgado, amor? A gente tá muito feliz, gente! Eu mostro um pedacinho do painel pra vocês. With Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ESPN, and ABC under one roof, we've got a lot to celebrate, but there's even more to look forward to. Star Wars! No, I don't think so. Whoa! Well, anyway, you get the story. I think we have a lot of work to do, but don't worry, Oswald's got a great future ahead of him. Olha que boa notícia. Now, seriously, Oswald's an important part of Disney's legacy. President Iger, of all the people I've known, read about, met, heard of in the world, this man I hold in the highest regard, just the highest regard. So
To receive an honor that I know that you had to okay means... I've never been known as a man of few words. But I've got to say, I was so thrilled to see that testimonial to Jack Kirby. So well deserved. Thank you. Schools come out for a swinging wake, happy honks materialize and begin to vocalize. Ring goals come out to socialize. Now close your eyes and don't try to hide, for a silly spook makes it by your side, shrouded in a damp disguise. Ring goals come out to socialize. Show business royalty. Carrie stepped into the spotlight at age 15, making her Broadway debut with her mother, actress and entertainer Debbie Reynolds. Carrie earned her first major film role in the comedy Shampoo, but it was 1977's Star Wars that catapulted her to international fame. Will somebody get this big walking carpet out of my way? The brash Princess Leia Organa made Carrie an overnight symbol of empowerment. What the hell are you doing? Somebody has to save our skins. In 2015, she returned to the role that made her career in Star Wars: The Force Awakens. No matter how much we fought, I've always hated watching you leave. She was very strong, very smart, very funny. There are not very many people like her. Her talent, her wit, and her friendship. She certainly left a mark on the world and on our company. This December, we will release her final film, Star Wars: The Last Jedi, and as always, she brought her trademark strength, her heart, and her humor to the role, which is a truly, truly legendary performance. Carrie's daughter, Billie Lord, could not be with us today, but she sent a letter for me to share with all of you. As far back as I can remember, my mom and I have been Disney fanatics. I was so obsessed with Ariel that I wanted to change my name. And we went to Disneyland so much that I now realize she might have even loved it more than I did. So becoming a part of the Disney family was truly an amazing moment for her. She secretly always wanted to be a Disney princess, so getting to be a Disney princess and a Disney legend would have been her ultimate dream. Meu Deus, agora Mark Hamill. Não tô pronta, gente, não tô pronta. Mark Hamill embodied the iconic hero Luke Skywalker to an entire generation of filmgoers. Mark made his television debut in 1970 on General Hospital, and many more TV appearances followed. But it was 1977's blockbuster Star Wars that made Mark a household name, captivating the imaginations of millions to learn the ways of the Force from their newfound Jedi hero. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Gente, é Mark Hamill, não tô pronta. Nunca estarei pronta, meu Deus. Meu Deus, ele ali. Meu Deus, a gente tá respirando mesmo aquele, eu não tô prestando. Choque. Wow. Well, as an avid collector of rare Disney memorabilia, it'll be hard to top this one. I'd be remiss if I didn't thank the fans whose support and affection over the years is just astonishing to me. They make you feel like you're part of their family, and so many stories from kids that saw the original films growing up now, sharing it with their young children, very much in the style of the Disney animated classics. So it was a particular thrill. Hey, I was thrilled when Star Tours opened. I thought, Woo!
anything that I was even remotely connected to is now an attraction at the greatest theme park on the planet. I mean, Wow. I would love to give my deepest respects for the super cool space sis I have in Carrie Francis Fisher. I loved her, and we were like siblings, the good and the bad. I know if she were here this morning, she would have flipped me the bird at least twice already. So thank you all so much. I'm so humbled and so grateful, and I love you all. Thank you. We have both sworn an oath to not give away any secrets about the next film, but I'm going to give one away. This is Mark's best performance as Luke Skywalker to date, and you will see that I am right. Thank you, Mark. Congratulations. An outstanding actress, an opinionated talk show powerhouse, and award-winning producer. Whoopi Goldberg has found a nearly direct route to celebrity, all the while charting her own unique course. Born and raised in New York, Whoopi absorbed the diverse culture and characters of her surroundings, which she would draw from in her budding acting career. At the time, people didn't really think young women of color could do a lot. I know that I had to write a show so they could see what I was capable of doing. Whoopi created a one-woman show, playing a diverse cast of characters. Okay, this total comes over to me, and he goes like, hi. And I was totally not ready for like this type of conversation. Ó, a Whoopi ali, gente. Maravilhosa. So, thank you. I'm wearing shoes specifically for today because once I asked if Minnie's shoes ever got retired, and they were like, no, and you're never going to get them. So, I got these instead. These are made by Irregular Choice, who made a brilliant thing with you guys. Wow. And they're making wonderful Disney things. And, you know, I have been a Disney person since I was little because every Sunday, The Wonderful World of Walt Disney would come on. And I was born the same year the park opened. So I've always felt like it was home. And my mother always said, you know, one day I'm going to take you kids. And she told you this story, Oprah, I think, when we were all together, about how she always wanted to take us, as a parent, what you want to do. And instead, I got to take her. Because for me, it meant that we were okay. Because Disney made you feel that no matter where you came from, you were welcome. And I like that. I'm thrilled. Thank you for letting me be a legend. I'll try not to mess it up. But before you go, we have something else to share with you, because every great Disney show has to have a grand finale, and to honor our Disney legends, it has to be something truly special. So Julie, we actually have a surprise for all of you, and for you too, Julie. Thanks, ladies and gentlemen. Here is the cast from The Lion King. Mentira! Meu Deus! Eu não gravei a performance do Rei Leão, porque eu queria tanto assistir, mas eu resolvi pegar um trechinho da internet para vocês terem uma ideia de como foi. Eles cantaram He Lives in You e eu chorei 38 mil baldes. Night and the spirits of life call me, Mamela.
Primeiro quero pedir desculpas pela minha cara de choro, porque fizeram uma surpresa no final do painel do Disney Legends que a gente estava assistindo, e o elenco do Rei Leão da Broadway entrou pra cantar uma música, e eu sempre quis ver o musical do Rei Leão na Broadway, mas quando a gente foi a Nova York, os ingressos estavam esgotados para todos os dias e a gente nunca conseguiu voltar. E quando eles entraram e começaram a cantar He Lives in You, eu comecei a chorar muitos baldes. Eu também gravei toda a performance do Mark Hamill falando, e também o Bob Iger lendo a carta que a Billie Lourd, filha da Carrie Fisher, disse, já que ela não pôde estar aqui porque ela está gravando American Horror Story. Agora que acabou o painel, a gente já saiu dentro aqui do show floor e a gente está numa fila para ver a maquete da Star Wars Land e tudo que eles têm aqui já da Star Wars Land, que eu vou mostrar para vocês já já. Agora, é ou não é validíssimo vir pra cá? Gente, foi um dos momentos mais emocionantes pra gente até hoje relacionados a Disney. Se vocês são realmente fãs de Disney, essa convenção é uma coisa que vale a pena você vir. E fora também pra gente vai conhecer os parques, que é a Disneyland original, onde começou tudo. Então, uau, que viagem, que momento. Eu espero que vocês estejam de verdade gostando desse vlog, porque eu tô tendo muito trabalho de filmar. E eu não vou, infelizmente, poder filmar dentro de outros painéis, que é proibido. Esses painéis que eles mostram pedaços de coisas que ainda vão sair e revelam notícias em primeira mão, não pode filmar lá dentro. Só quem tem credencial de mídia, e mesmo assim acho que deve ter algumas limitações. Mas todo o resto, tudo que tá rolando na exposição, eu vou mostrar hoje pra vocês e amanhã também. São 3 dias de exposição esse ano. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2017. A gente vem hoje, né, que a gente tá aqui hoje, e a gente vem amanhã também, a gente só não vem no domingo. Mas a gente tá tão feliz, sério. Você já vê todo mundo de cosplay aqui na fila. Aonde? Ai, olha, essa menina tá vestida de Kida do Atlantis, que linda. E a gente vai entrar aqui, ó, nessa área enorme zona que se chama A Galaxy of Stories. É um painel aqui, não é bem um painel, né? É uma galeria, uma exposição. E a gente vai ver tudo do Star Wars que tem aqui. E eu vou mostrar pra vocês assim que a gente entrar. Mas só pra reafirmar, venham na D23, gente. Gente, agora a dica, pelo amor de Deus. É calor aqui na Califórnia, mas traga um casaco pra convenção. Frio demais. Aqui tá um ar-condicionado bem forte. Eu achei que talvez fosse ficar um pouco mais suave porque tá bem cheio. Eu achei, o calor humano não vai deixar gelar muito, mas tá bem frio. Então, se vocês vierem do 23, a primeira dica em how to do é como fazer. Tragam um casaquinho e se divirtam. Venham com sapato confortável, roupas confortáveis. Tem muita coisa legal pra mostrar aqui pra vocês e vamos nessa! Meu Deus, gente, olha como é lindo aqui dentro. Aqui são todas fotos conceituais da área, que vai ser uma das mais imersivas que a Disney já fez. Eu tô muito empolgada. Amanhã a gente vai saber alguns detalhes, quer dizer, muitos detalhes, provavelmente nome de atração, detalhes assim. E aí eu posso contar tudo pra vocês no painel dos parques da Disney. Vai dar só uma olhada nesta maquete. Eu vou passar devagarzinho pra vocês verem. Detalhes mesmo do que é o que a gente só vai ter amanhã. Mas eu vou colocar no vlog de amanhã também pra vocês verem. Olha que lindo. E atrás eles fizeram, olha, toda a tematização também. Uau! So this is half-inch scale, so it's a little smaller than it would be in real life, but when we blow it up to full size, it'll be a 14-acre expansion, which is the largest expansion in both Disney's Hollywood Studios and the Disneyland Resort. Now this planet, while it once was a little bit more bustling and thriving, it has been overlooked in the days since the advent of hyperspace, which makes it a great place for rogue adventurers and smugglers to kind of settle down. It also makes a great place for us to embark on our very own Star Wars adventure. At the center here of our outpost, you'll see a marketplace that kind of has the latest wares and goods and services from all across the galaxy. Towards the back, you'll see a very familiar character, if you will. This is the Millennium Falcon, the fastest hunting jump in the galaxy. This is the jumping off point to one of our major anchor attractions. And it won't just allow you to kind of step aboard the Millennium Falcon, not only just into the cockpit of the Millennium Falcon, but it will actually allow you to control that fastest hunting jump in the galaxy on a customized adventure.
after you've gone on that amazing adventure, you can stop by our cantina where you never know what kind of characters you're going to find, but I can assure you it's a Star Wars cantina, so it will be quite an adventure in and of itself. Wow. Coming down the way, you'll find a few kind of familiar but not the friendliest faces in the world. This is the First Order, and yes, they will have a presence here in our lands, so you have to watch out. You never know what they'll be up to. We'd like to share more information with you between now and 2019. You have to check back at the Disney Parks blog in the coming months for more info. Thank you very much. Enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you.